irrespective of your religion, caste, economic status. These are feelings that all of us experience in life, and just like உங்களுடைய ரியல் லைஃப் கேரக்டருக்கு இது என்ன சிமிலரா இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? issues that happen post marriage, so ஆமா கட்டாயமா ரொம்ப. he ends the call with September 1st, I want to see a smile on your face, bro. I know that I fell in love with Sam. He has no bad habits. Seriously, This is an information to all the girls out there. he has zero bad habits. நான் வந்து I might marry in 2-3 years. You said this year. I said 2-3 You years. said this year I end. will- The set is somewhere like 150-200 meters away. I'm like this on one side of the car. She's sitting opposite. Like this. She sat, she moved towards the door and she's looking at the phone. I'm like, what, you'll get down running? Jump over. Yeah. I'm like, running only, you'll get down and move out. என்னோட personal favorite வந்து ஆராத்யா. ஆராத்யா? அது வந்து it was a ஓகே, ஸோ too hot to handle அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம், கேள்விப்பட்டிருக்கோம். ஆனா அதை நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன்னைக்கு ஃபீல் பண்றேன். ஏன்னா அப்படிப்பட்ட 2 பேர் முன்னாடி தான் என் கூட இருக்காங்க. அதுல ஒருத்தர் பாத்தீங்கன்னா மிஸ்டர் விஜய் தேவரகொண்டா. பொண்ணுங்கெல்லாம் அப்படியே பைத்தியமா அழுகுறாங்க. சீரியஸ்லி டூ ஹாட் டு ஹேண்டில். அண்ட் இன்னொரு பக்கம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம சென்னை பொண்ணு மிஸ் சமந்தா, சாம் சாம் சாம்னு பசங்க எல்லாம் பயங்கரமா அலைய விடுறீங்களே. இந்த பக்கமும் பயங்கரம் டூ ஹாட் டு ஹேண்டிலா இருக்கு. ஆக மொத்தத்துல இன்னைக்கு வந்து இட்ஸ் டூ மச் டு ஹேண்டில் ஃபார் மீ. அதை நான் எப்படி ஹேண்டில் பண்ண போறேன் தெரியல. ஐ அம் சோ ஹாப்பி டு ஹேவ் யூ போத் ஹியர். Thank you, Kiki. Thank you so much, and as usual you guys look stunning. thank you, and so do you. Thank- Stunning. Thank you, so happy to see you. ஏன்னா நம்ம சென்னை பொண்ணு அப்படின்னு வரும்போது ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கு. ஆனா ஒரு பேர் என்ன மர்ச்சிப்பேனா? பல்லாவரம். பல்லாவரம் ஏரியா. இட்ஸ் ஓகே. இன்னைக்கு நம்ம விஜய் சார் கிட்ட இருந்து நிறைய தமிழ் வந்து கேட்க போறோம். you're going to talk for us இல்லையா? தமிழ் கொஞ்சம் கொஞ்சமா தமிழ் மக்களுக்காக தமிழ் மக்களுக்காக கண்டிப்பா பேசுவேன்னு சொல்லுங்க. கண்டிப்பா பேசுவேன். சூப்பர். ஆல் ரைட். சோ திஸ் இஸ் மீ கிகி. ஐ ஹாவ் உங்ககிட்ட சில விஷயம் கேட்கணும். அதுல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். இது என்னோட பர்சனலா ஒரு ஆசை இருக்கு. அதாவது நீங்க பாத்தீங்கன்னா விஜய் தேவரகொண்டா அப்படின்னா அவர் ஒரு லுக் விட்டா ஸ்டைலு, இன்ஸ்டாகிராம்ல ஒரு போட்டோ போட்டா ஸ்டைலு, ஏர்போர்ட்ல ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு நடந்து வந்தா ஸ்டைல், எவ்ரிதிங் லைக் அது ஒரு ஸ்டைல் ஸ்டேட்மெண்டாவே கிரியேட் ஆகுது. பிகம் ஒன் ஃபேஷன் ஐகான் தான் I'm சொல்லலாம். understanding everything you're saying. Very nicely you're speaking. Correct pace for me. Not too complicated words. Okay. I'm understanding everything actually. Okay, this is I'm just starting. போக பார்க்கலாம். So not only in Tollywood, Mollywood, Collywood, எல்லா languagesலயும் girls கிட்ட கேட்டிங்கன்னா favorite name unanimous-ஆ வந்து விஜய் தேவரகொண்டா அப்படின்றாங்க. How do you handle this female attention? First tell me that. I don't have to do anything. Always calm and composed you are. அதுதான் சீக்ரெட். Secret. அந்த secret தான் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன். Please. ஏன்னா not only girls, even boys are crazy over you. I don't know how. How is that possible? I'm serious. Is the way he's dressing, the way he's carrying himself. Seriously, அந்த ஒரு doubt I and the think secret. I'm just at their age group. We are in the same age. Like all these young girls, these boys and me. Everyone else has gotten married or they've all been there for a while. I think I'm just fresh. Too humble na. Isn't it practically that? So you're trying to say aunties, uncles and all don't like you? If when I turn 50, if this is still there about me, I'll think it's me. So that time I'll ask you this question. That time yes, that time I will like it's just genetic, God given, God's whatever. gift. Right now I think it is a phase Okay. that happens to be around me. But அதை ஈஸியா செம்மையா ஹேண்டில் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ஃபீமேல்ஸ் too much of attention. And coming to our சென்னை பொண்ணு சமந்தா, ஆக்சுவலி நீங்க வந்து என்ன பண்ணாலும் ட்ரெண்ட் ஆகுது. Any news or any updates about Samantha, it creates a buzz all over அப்படின்னு தான் சொல்லணும். Sometimes not such a good thing. No,
but it's okay, whatever you do it becomes famous. And அது மட்டும் இல்ல, நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு சென்னை பொண்ணு இப்போ வந்து எல்லா லாங்குவேஜஸ்லயும் கலக்கிட்டு இருக்காங்கன்னு நினைக்கும் போது you are making us all so proud. Thank you. And நம்ம சினிமாலேயே ஆக்டர்ஸே நிறைய பேர் they look up to you. நீங்க ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனா இருக்கீங்க. apart from cinema, charity, business அது இதுன்னு பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இல்லையா, அதுவே ஒரு நல்ல ஒரு விஷயமா இருக்கு. So happy and most sensational, India's most desirable woman லாம் கொடுத்திருக்காங்க. You deserve that. So anything comes your way, you handle it with a smile. Good or bad, you take it with a positive smile. How do you handle that? Where does that strength come from? ஐயோ அதான் cute. சிரிச்சிட்டே சொல்லுவாங்க எதா இருந்தாலும். அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலாலாம் இல்ல. லைஃப் சில எக்ஸ்பீரியன்சஸ் கொடுக்கும். அது எனக்கு தெரிஞ்சு யார் இருந்தாலும் ஐ திங்க் அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வரும்போது people tend to rise above their capabilities. So அப்படிதான் நானும். நான் வந்து I did not have like I don't have like a guide or a book with all the answers to everything. Okay, so experience talks. Experience. Yeah, that's very nice. நிறைய கத்துக்கணும். God bless. And coming to Kushi, ஒரு happy film, ஒரு loving film, and அதுல பாத்தீங்கன்னா title says it all. And நீங்க ரெண்டு பேருமே நடிச்சிருக்கீங்க, happy faces. So I'm wishing you all happiness from here on, both of you. So இன்னைக்கு full and full happy chat தான். Okay, நீங்க ஹாப்பியா இருக்கீங்கல்ல? Kushi, yeah. So Kushi, நீங்க சொல்லுங்க, how special is Kushi? Start off with you. It's a really happy film for me. It's a really good thing that came into my life because at one point I was resisting love stories. I was not wanting to do them consciously, but due to some reasons I had to do it, and it was a script that I loved and still didn't want to do it just because I wanted to be stubborn and not do love stories. But sometimes you have to get out of your own way to do something good. And the universe made me do this, and I'm really happy that I was a part of this film, this team, this story. And I think it's a really nice story. It's an important story to be a part of because what will get communicated through the film on September 1st is something that's relevant to everyone. Yeah. Irrespective of your religion, caste, economic status. These are feelings that all of us experience in life, and the opinions that are there, I think all of us should listen to it and make your own opinion. But I think it was a really nice film to be a part of, and I'm very happy that I did it. Okay. I'm a very happy man today. Nice, very good. And how about you? How special is Kushi? நான் வந்து யூஸ்வலி படங்கள் செலக்ட் பண்ணும்போது யோசிச்சு தான் பண்ணுவேன். இட்ஸ் நாட் லைக் எது வந்தாலும் நிறைய ஒரு வருஷத்தில் நிறைய படங்கள் பண்ணணும் அந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு செக்லிஸ்ட் அது மாதிரிலாம் எதுவுமே இல்லை. ஸோ நான் வெயிட் பண்ணுவேன். ஐம் பேஷண்ட் ஃபார் குட் ஸ்கிரிப்ட்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி குஷி அவர் இந்த கதை சொல்லும் போதே எனக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் சொல்லும் போது ஒரு நார்மல் லவ் ஸ்டோரி மாதிரி தான் இருந்தது. ஆனால் சடன்லி த ஃபிலிம் பிகம் ஸோ மச் மோர் தென் ஜஸ்ட் அ லவ் ஸ்டோரி. ரொம்ப ஆக்சுவலி இது எதுக்கு இதுக்கு முன்னாடி சொல்லல, இதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி ஒரு படம் வரல. ஆக்சுவலி இது எல்லாருக்கும் நடக்கிற ஒரு விஷயம். எல்லாருக்கும் இந்த கேள்வி வந்துதான் செய்யும். questions about God, questions about how is our, about destiny, about karma, about இதெல்லாம் நம்மளுக்கு சில டைம் கஷ்டங்கள் வரும்போது கேட்போம்ல, இது நம்மளுக்கு is our destiny already, is it predestined, or do we have full control over it, is God part of it? அப்படி நம்ம எல்லாரும் கேட்டிருக்கோம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பியூட்டிஃபுல் வேல ஃபேமிலி ட்ராமா அண்ட் என்டர்டெய்னர் பண்ணியிருக்காரு சிவா, எங்களோட டைரக்டர். ஸோ ஐ திங்க் தட் கட்டாயமா வெதர் யூ ஆர் ரிலிஜியஸ் நாட் சோ ரிலிஜியஸ் எல்லாரும் கனெக்ட் பண்ணுவாங்க இந்த படத்துக்குள்ள. யா ஃபார் ஷுவர். இட்ஸ் ஜஸ்ட் a beautiful story about differences and similarities at the same time between people, between families, and how you learn to live with each other's beliefs, even though you might not have the exact same beliefs. So I think that
ஒரு காம்ப்ளிகேட்டடான விஷயம் ஆனா ரொம்ப சிம்பிளா பியூட்டிஃபுல்லா ரிலேட்டபிளா சொல்லியிருக்காரு இந்த படம். யா ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போதே தெரியுது, வெரி கலர்ஃபுல், வெரி கியூட், எல்லா எமோஷன்ஸ் இருக்கு அதுல. லவ் இருக்கு, நியூலி வெட்டட் கப்பிள் பத்தி இருக்கு, பேரண்ட்ஸோட எமோஷன்ஸ் இருக்கு, காஸ்ட் இருக்கு, எல்லாமே இருக்கு. சோ அத தாண்டி இன்னும் நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுறோம். அந்த அளவுக்கு ஒரு கியூரியாசிட்டி கிரியேட் பண்ணுது இந்த படம். ஆமா, அவர் பயப்படாம கதை ஃபுல்லா ட்ரெய்லர்லயே சொல்லியிருக்காரு டைரக்டர். பிகாஸ் there is so much to this film. There are so many layers. Each layer gets peeled through the film. So our vandu like this is what the film is. Trailer la pathina you would have known that, you would have known the whole story. It's pretty clear. But there are so many layers and so many fresh moments and scenes and through the film that gets peeled layer by layer. So பாக்க நம்மளுக்கு இன்னும் நிறைய தெரிய வரும்ன்றீங்க இல்லையா? இப்ப பாத்தீங்கன்னா நீங்க நிறைய ரோல்ஸ் ப்ளே பண்ணிருப்பீங்க அண்ட் நம்ம நிறைய பாக்குறோம். படத்துல பண்றது எல்லாமே நம்ம ரியல் லைஃப்ல ரிலேட் ஆகுது இல்லையா? ரிலேட் ஆற மாதிரி யதார்த்தமான விஷயங்களா தான் எடுக்கிறாங்க இப்போ. சோ அந்த மாதிரி இந்த படம் குஷில உங்களுக்கு ரியல் லைஃப் கேரக்டர் ஏதாவது ரிலேட் ஆகுதா? For me, a lot of the சொல்லுங்களேன். It'll be interesting to know. As in like Kushila, a lot of the romance, the love that is there, it comes from who I am as a person. It comes directly from my life. That's the kind of person I am. So that comes from my life. So many of these reactions Viplav has, like I know that in fights I've been like nanudlai talli. What is it in Tamil? ena vittu thaye, but it's not like exact translation. ena vittu poida. I'm just like, leave me alone. And if they say, what you want me to leave, I just leave me for now. Just like leave me for some time. So you want me to leave completely abdina na potumana illa leave me now abdina. Yeah, leave me for now, leave me for now. So I've had these, so I react in like very similarly in like lots of situations. So it's very personal. I know that. Just that I've not been married. Other than that, a lot of it comes from my life. Yeah. So loving Vijay Deverakonda, basically, lot of love. Yeah, it's my kind of romance. Your kind of romance, not the point. Okay, நீங்க சொல்லுங்க சாம், உங்களுடைய ரியல் லைஃப் கேரக்டருக்கு இது என்ன சிமிலரா இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? I think moments like this will be in every relationship, every marriage, every relationship. Scenes எல்லாம் பாக்கும்போது நானும் எங்க வீட்டுக்கார சாந்தரும் சண்டை போடுறாங்க. அப்படியே இருந்தது. ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் பயங்கர லவ்வி கல்யாணம் ஆன புதுசுல, அதுக்கப்புறம் டம் டிம் டம் சேம். ஆக்சுவலி அத அவ்வளவு அழகா எடுத்திருக்காரு இல்ல டைரக்டர் சார்? Absolutely. ஆமா, I think இதுக்கு முன்னாடி கூட விஜய் சொல்லியிருந்தாரு that எல்லாரும் இப்போ அந்த மீம்ஸ் எல்லாம் it comes more from the fight part of the trailer than from the so அது பயங்கரமா ரிலேட் பண்றாங்க to the little issues that happen post marriage. So ஆமா, கட்டாயமா ரொம்பவே ரியலிஸ்டிக்கா சொல்லிருக்காரு. I think நான் வந்து ஷூட்டிங் பண்ணும்போது ஆல்வேஸ் லைக் நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன், ஓகே இன்னைக்கு ரொம்ப நல்லா வந்தது இந்த சீன், டெய்லியும் இதே மாதிரி தான் வரணும் சீன், டெய்லி இவ்வளோ ஒரு ரியலிஸ்டிக்கா வரணும், யூனோ, எஸ்பெஷலி when you have a really good actor as a co-star. So for romantic and for emotional scenes, you know, it works like magic. So எனக்கு வந்து I agreed வந்தது, ஓகே இன்னைக்கு சூப்பரா வந்தது இந்த சீன், நாளைக்கும் இதே மாதிரி தான் வரணும். And every scene of Kushi I felt that in the scene exactly எப்படி வரணும் அப்படிதான் வந்திருக்கு. And எனக்கு ஒரு மாதிரி I was sure throughout, even though we took breaks in between, finally when we came back and we did a scene, it always worked. லவ்லி லவ்லி. ஏன்னா இப்படி ஒரு சூப்பரான ஆக்டர் இருக்காங்க நீங்க சொல்றீங்க, அவருக்கும் ஒரு சூப்பரான ஒரு கோஸ்டார் இருக்கும் போது, and this is your second time pairing up, la? After Mahalati, second time. Yeah, second time. How is it working together again? That first time I forgot. Abdina, like it was not a full like it was a small bit. So this was like first full-fledged, and then there's love, there's there's intensity, there's emotions. So arc
was longer and bigger Okay. of performance. ஓகே சோ உங்க டைரக்டரை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் மிஸ்டர் சிவா அவர்களை பத்தி. Sam has worked with him before and they have given a blockbuster film. This is the first time I'm working with him. I haven't seen any of his previous work. Okay. But I loved the story when he told me, and he's like I can see, you know, since the last 1 month, every time I call him, because the post production is going on and we're going towards the release, every time I call him and I'm like, how is it going? Is this ready? And I say bye. He ends the call with, September 1st, I want to see a smile on your face, bro. Oh, see. That has become his bye. Every time he says bye, it's like, September 1st, I want to see smiles on all your faces, your face, Sam Garu's face, your parents' face. I want to see a smile. Only that I'm working for. So sweet. So I know how much I can feel his love. He doesn't have to tell me. I know he loves me. I know he loves Sam. Okay. She's his favorite actress. Abhiya? Yeah, he's a huge fan of Okay. Sam. So I know he loves us, and I know how passionate he's about this film. He's 24/7 just on the job. So I'm very happy with Shiva, and I have a genuine love for him. Lovely. What about you? You're working for the second time, illa? Yeah. Actually, now and then, I think Kushi கேக்கும்போது just like Vijay, I was in a different mind space, you know, family man பண்ணிட்டு like action, thrillers, all of that. நான் வந்து love story and the frame of my லவ் ஸ்டோரினா எல்லாரும் பேக்வர்ட் பண்றீங்க எதனால? I think she did too much too of many it. love stories and எனக்கு பயம் கூட ஏன்னா இப்போ you know what happens is அதே எக்ஸ்பிரஷன் தானே வரும். ஆமா அது கரெக்ட். அதே லவ் தானே வரும். அதே பேர் மட்டும் தான் மாறுது. பேர் மட்டும் தான் மாறுது. நான் என்ன புதுசா கொடுக்கிறது ஒரு படத்துக்கு? You know, as in a love story, when you do so many love stories, I think I've done some five love stories. Or See, I don't think the people will remember all the love stories that she did or I did. But we live that, no? Yeah. And you live through the experience of shooting that. Yeah. Some might not have been good. I personally did a love story a couple of films back that I didn't like the experience of making that film. Okay. Every day I didn't like it, so that's why I got agitated and I like, screw these love stories, I don't want to do. So it came from that space that I was tired of this stuff. I know that I fell in love with Sam seeing a love story of hers. For me, anytime she does a love story, it's new. Yeah, fresh. But in her head, it is like, again I have to look at one fellow, and again I'm walking to some music. எவ்வளவு ரசிச்சிருக்காரு பாருங்க. And she's reading so many books, and she's visiting so many. As a person, as Samantha, she's in a different space in life, no? She's experiencing so many different things. So she's finding this silly, but it's a very I'm like to other than to you and me not wanting to do a love story, everyone else wants to watch it and love it. And while making this film, I fell in love again with love stories and the drama and stuff. So for me, it's amazing to have Samantha back in a genre that we all fell in love with her for. And recently I haven't got to see her in this space in the last couple of years at least. So it's like a very big thing to see her back on screen again in this world that we are fond of her so much. And for me also, it's fun being back in this space and giving people something that they deserve and want. And தட்ஸ் வெரி ட்ரூ. அவர் சொல்ற மாதிரி எங்களுக்கு அது ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கு பார்க்கும்போது. நீங்க 5-6 லவ் ஸ்டோரி பண்ணீங்க, என்ன எக்ஸ்பிரஷன் பண்றது அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்க. மேபி உங்களுடைய லுக், உங்களுடைய கூட பேர் பண்றவங்க எல்லாமே இட் மேட்டர்ஸ் a lot ல. I think that என்னோட பெர்ஃபார்மன்ஸ்க்கு ஏதாவது ஒரு குட் appreciation வந்ததுன்னா it is because of the co-star, for sure. Because I was feeding off him and his expressions and his reactions. So என்னோட performance automatically better ஆயிடுச்சு இந்த படத்துல. I feel see the modesty, na?
I feel that improvement இல்லனா எப்படி like okay from MI Chesave to Needane in Pon Vasantham to favorite Needane in Pon Vasantham to Majli to Kushi வேற மாதிரி improvement இருக்கணும்ல. So I think that improvement has come because of my co-star. கண்டிப்பா. அண்ட் மக்களும் வந்து அதை ரொம்ப ரசிக்கிறாங்க. ஆஸ் அ பேர் ரொம்ப கியூட்டா இருக்கீங்க பாக்குறதுக்கு. வெரி ஃப்ரெஷ் அண்ட் யங். அது பாக்குறதுக்கு ரொம்ப அழகா இருக்கு. So you both should do a lot more love stories. Please don't hate love stories. I'll do a few more. Yeah, please. It's a request from my side. Fans, girls all are. Yeah, I will make him do. Yeah, please. I will make sure. பார்த்து பண்ணாலும் பண்ணலாம் இல்லையா? இல்ல, not with me, but I will make him do that story. Why like that? So you both admire each other. உங்க workல நிறைய admire பண்றீங்க. பேசுறதுலயே தெரியுது. One thing you learn from each other. நடிக்கும்போது நிறைய விஷயங்கள் கத்துப்போம்ல. One thing like இது கண்டிப்பா சாம் கிட்ட இருந்து நம்ம கத்துக்கணும் அப்படி நீங்க நினைக்கலாம். நீங்க அவர்கிட்ட இருந்து நினைக்கலாம். அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு விஷயம் சொல்லுங்க. During the shoots. எனக்கு வந்து அவரோட டிசிப்ளின் ரொம்ப பிடிக்கும். லைக் எல்லாரும் என்ன நினைப்பாங்க வெளியில, they call him the rowdy and what you everyone thinks like he's like this rebel. You also thought. நானும் அப்படிதான் யோசிச்சேன். You'll be surprised that அவர் வந்து like சீக்கிரமா இது படுத்துடுவாரு. night he'll wake up. Wow, I was about to say he'll wake up early. Now he wakes up early. He doesn't like have any vice, no bad habits at all. Wow. He works out every single day. His discipline he's so focused. He has no bad habits. Seriously, this is an information to all the girls out there. He has zero bad habits. நான் வந்து என்னது like even if it's like it's sounding too good to me only. I'm like எனக்கும் புரியல first என்னது like even if it's a rap party or something அப்படி like ஒரு glass of wine throughout for 3 hours that will be there like அது கூட like everybody has to சும்மா socialize பண்றதுக்காக. சும்மா socialize. No, I enjoy drinking. I'm not because of the films that I'm doing. Oh, very nice. யாராவது he just சும்மா சொல்றாரா? அவர் sarcastic-ஆ சொல்றாரா? இல்ல focus like focus. என்னோட நான் ஜிம் நாளைக்கு போணும், என்னோட பாடி but very dedicated. I have to ரொம்ப competitive also and like so all of this is extremely inspiring and யாருக்குமே இது தெரியாது. வீட்லயே தான் இருப்பாரு, வெளில போக மாட்டாரு. So I think that it's like exact opposite. வெளியில விஜய் தேவரகொண்டா பத்தி என்ன யோசிக்கிறாங்க and the real person who he is. Okay. He's a softie, family boy. I'm just telling you to all the girls. Actually this is all the parents will be writing now. Please. Already my daughter. I might marry in 2-3 years. You said this year. I said 2-3 years. You said this year end. இது என்ன புது இன்ஃபர்மேஷனா இருக்கே. Yeah, Vijay Deverakonda is getting married. Getting married in 2-3 years. This is the this year end. This is the title. I'm saying since I've been since 5 years I'm saying 2-3 years. Okay. This time I think this year 2-3 years. Again 2-3 years. And no, after doing this movie, you know, like a newly married couple and all, you still want to get married and all? And ஆசை இருக்கா? இதுக்கு அப்புறம் தான் ஆசை வந்துதா? அப்படியா? Yeah. His girlfriend should thank Kushi and the for changing opinion. Yeah. No, I'll tell you afterwards why I decided that I want to get married. Something really changed my opinion on marriage. Okay. So after doing this movie, your opinion மாறி இருக்கு உங்களுக்கு? Not after doing this movie. Some practical reasons. I was like, I think marriage is like a nice, happy thing. So it was. What was I answering any question? No, she was like basically the statement is he's getting married this year and his discipline is inspiring. Super. So that is the thing she's learning from you. So நீங்க என்ன கத்துக்கிறீங்க அவங்க கிட்ட இருந்து ஏதோ ஒரு விஷயம்? From Sam. Yeah. She opened me up to a lot of spirituality. She actually I realized at one point that she was making me very calm and soft. Wow. Yeah.
One point I was Very like, temporarily. I was like, I'm becoming very like a softie, and then I was like, hello, it's not working. This is not me. This is not me. Yeah. Like, I need my anger. You're making me too calm and too But it's a soft. good thing, le. It was good while doing Kushi, but for life it's not good. Temporary. I function off one internal, I don't know what to call it. Beast. Yeah. Okay. He has to feed the beast. Yeah. So I need that, and she was too much having one calming effect Okay. on me. So So when Guruji she was to you. not Guruji type, but just like too much happy, calm vibe she was giving me. So I was like, okay. So you learned that from her. I now have to unlearn it. Unlearn. Yeah, This like, is so bad. This much calmness I don't want. You don't want, huh? See, that's a nice name. Softie. Softy. Softie. No. Huh? No, huh? Why? Girls will like it. Girls will like him whatever. Whatever, I know, that is very true. Why are we selling? Okay. Is this, We are selling what Kushi. teleshopping? So she's told something about you that we didn't know. What? Yeah, உங்களை பத்தி இப்போ discipline, no bad habits அதெல்லாம். அவங்கள பத்தி எங்களுக்கு தெரியாத விஷயம் ஏதாவது இருக்கா? Oh, if there are two people who I might not be able to beat at a workout, one of them is her. Oh my god, we all like awestruck with all her workout We, videos. in Kashmir and stuff, we used to work out together. Now we share the same trainer. So even now I'm like, I hope he doesn't make me work out like her. I'm like, I hope that he does one thing called Metcon, which is metabolic conditioning. She works out like super intensely. And I was just I'm shooting another film, and somehow on set, conversation about Sam came, and they were asking me about her. And I was telling them, I'm telling you now that this is, I don't know what film of hers, I don't know. Till today, she's like so, like in Turkey, for example, we get 1 hour lunch break. So we used to go out, me, Sam, our teams, we go out for lunch somewhere outside because you want to eat local food instead of eating set food. They'll say 2 o'clock, by 2 o'clock be ready, shot ready or something. I don't mind coming at 2:10 or 2:20. I'm like, it's okay. First of all, I know they won't be ready. If they say 2 means 2:45, 3, they'll be ready. Okay. I know that. She also knows that. But she'll start panicking. At 1:55, she'll be like, ayo. Idea. And one day we are returning in the car. Me and her are in the car. The set is somewhere like 150, 200 meters away. I'm like this on one side of the car. She's sitting opposite, like this. She sat, she moved towards the door and she's looking at the phone. I'm like, what, you'll get down running? Jump out. Yeah. I'm like, running only, you'll get down and move out. அவ்வளோ sincere, huh? She's obsessed. Cinema, I think Yeah. she's obsessed by cinema and wanting everything right and wanting everything good. Perfectionist. It was good to have her as a partner on this film because it wouldn't have been possible to get everything the way, be it Aradhya the song, be it all the conflict between the couple, lots of development that happens through the film. It was important to initially me and Shiva, our communication was not easy. Okay. Because I'm one very crude, harsh. I don't know how. I don't communicate அப்படியா? Proper channel wrong. Not that it's wrong. It's just it's not right. So Sam will tell me, this is how we have to say it, not like this, like that. And lot of things got done because of her. Okay. And now Shiva just understands me. Okay. I don't even have to say anything. Now they have become best friends. இல்ல மேபி அவர் அந்த டென்ஷன்ல அப்படி ரூடா பேசிடுறாரு. இல்ல அவர் ரூட் இல்ல, ஜஸ்ட் ரூட் இல்ல, impatient maybe, blunt. மீன்ஸ் இப்போ புதுசா ஒருத்தரோட வேலை செய்யும்போது you will be a little aware, right? அவங்க to find out
how they are, Yeah. how to work with them. கண்டிப்பா. So startingல வந்து இப்போ நான் வந்து சிவா ஓட already மஜ்லி பண்ணிருக்கேன். I know him, I know how Yeah, he his works. style, working Yeah, style he's தெரியும். working for the first time Yeah. with Vijay. Lot of expectations, konjam bayam. So it was getting miscommunicated, and I could just Solve it. Make it easy. See that it was purely just like a little bit of. எப்படி லைக் டைரக்டர் சிவா அவர் வந்து ரொம்ப கூலா Yeah, செட்ஸ்ல எல்லாம் டென்ஷன்லாம் கிடையாது. it's full chill. பார்த்தாலே தெரியுது ட்ரெய்லரை பார்க்கும்போது சாங்ஸை பார்க்கும்போது அவர் வந்து ஒரு ஹார்ட் கோர் ஃபேன் ஆஃப் மணிரத்னம் சார் அப்படின்னு தெரியுது. அதுல பார்த்த மீம்ஸ் எல்லாம் பயங்கரமா வந்திருக்கு. அலைப்பாயுதே, அதுக்கப்புறம் பாம்பே, அந்த படத்தோடைய அந்த சிமிலாரிட்டி, அந்த டேக்கிங்லாம் அந்த மாதிரியே இருந்தது. மீம்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்களா? Yeah, of course. சோ அந்த ஃபீல்லயே எடுத்திருந்தாரா ஃபுல்லாவே? Kataim, I think he is a big fan of. அவரே ஒரு லவர் பாயா இருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன். Correct. Shiva sir? Yeah. அவரோட கை பாத்திருக்கீங்கன்னா he has a big tattoo of his wife's name. Oh, so sweet. Yeah. Romantic at heart. Romantic at heart. That's nice. And coming to the songs, my God, beautiful songs. Enrojani எங்கேயோ போயிடுச்சு. வைரல்லாம் அப்படி ஒரு வைரல், இட்ஸ் பிகம் எவ்ரிஒன்ஸ் ஃபேவரட், ஆல் லாங்குவேஜஸ்ல. ஆல் லாங்குவேஜஸ்ல. அப்புறம் ஆராத்யாவும் சொல்லணும். அப்புறம் குஷி பட டைட்டில் சாங் பிருந்தா மாஸ்டர் பயங்கரமா சொன்னாங்க உங்க ரெண்டு பேரை பத்தி. அந்த சாங் எடுக்கும் போது அவ்வளோ அழகா இருக்காங்க ரெண்டு பேரும், கியூட்டா இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. So you have to share some experience of working with them about the song experiences. I had fun shooting with Brinda Master. Okay. Sam's job was very easy on that Yeah, song. It was very She's similar. her pet again. She's her favorite. Brinda Master's favorite. She keeps raving about her. எனக்கு Such a எதுவுமே இல்ல. wonderful performer அப்படின்னு. எனக்கு விட்டே எதுவுமே கொடுக்க மாட்டாங்க. He had to dance a lot, which he killed. Oh wow. என்னோட personal favorite வந்து ஆராத்யா, because ஆராத்யா? அது வந்து it was a emotional roller coaster அந்த பாட்டு. Uh-huh. It was beautiful to shoot, and It's also so important to the film, that chunk, story-wise. it's not The just a song. song. Yeah. ஒரு just ஒரு பாட்டு மட்டும் இல்ல, it tells a story, and Oh. it shifts the story forward and their journey as a couple. So ரொம்ப ஒரு முக்கியமான பாட்டு, and அது வந்து கொரியோகிராஃபி மாதிரி இருக்க கூடாது. So அதுக்காக ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம். You know that it should feel like you put camera into a newly married couple's house and got what they were living. Yeah. Because அப்படிதான் இருக்கணும், ரியலிஸ்டிக்கா இருக்கணும், ரொம்ப பிலீவபிளா இருக்கணும், and it should not look like beat 1 2 அந்த மாதிரிலாம் இல்ல. yeah. So I think that அதுக்காக we all worked, and that was actually group effort. Shiva Garu, Vijay, and the choreographer Pony. Okay. So I think that everybody had effort in this particular Aradhya song. song. In Aradhya It conveys song. a lot of It conveys message. a lot, I think. Okay. என்னோட favorite visuals வந்து ஆராத்யா. Okay.